আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1-এ আজকে আমরা আলোচনা করব স্কুল নিয়ে। তো এখানে স্কুল নিয়ে 5টা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রথম প্রশ্ন, ডিড ইউ গো টু এ সেকেন্ডারি অর হাই স্কুল নিয়ার টু ওয়্যার ইউ লিভড? অর্থাৎ আপনি যেখানে বাস করতেন সেখানে নিকটবর্তী হাই স্কুলে আপনি গিয়েছিলেন গিয়েছিলেন কিনা। মানে জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনি দূরবর্তী স্কুলে গিয়েছিলেন নাকি যেখানে বাস করতেন তার কাছাকাছি স্কুলে গিয়েছিলেন। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে আই ওয়েন্ট টু school which was far away from my home. আচ্ছা, সত্য বলতে গেলে আই ওয়েন্ট টু স্কুল হুইচ ওয়াজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হোম, যেটা আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ছিল। ইট সিচুয়েটেড টু অ্যানাদার ভিলেজ, এটা অন্য একটা গ্রামে অবস্থিত ছিল। টু গো দেয়ার, ওইখানে যেতে গিয়ে ফার্স্ট আই নিডেড টু ক্রস কুশিয়ারা রিভার and then walked to the school for at least 15 minutes. আচ্ছা, গো দেয়ার, ওখানে যাওয়ার জন্য ফার্স্ট আই নিডেড টু ক্রস কুশিয়ারা রিভার, প্রথমে আমাকে নদী ক্রস করতে হতো। দেন ওয়াক টু দ্য স্কুল ফর অ্যাট লিস্ট 15 মিনিটস, তারপরে হেঁটে হেঁটে 15 মিনিটে স্কুলে যেতাম। ওকে, আই এনজয়েড দ্য ওয়াক অ্যান্ড boat trip that time. আই এনজয়েড দ্য ওয়াক, আমি হাঁটাটা এনজয় করতাম, সাথে বুট ট্রিপ এই যে নৌকা যাত্রা যেটা করতাম সেটাও আমি এনজয় করতাম। দ্যাটস ইট। এই হচ্ছে কি আমার প্রথম প্রশ্নের আনসার। হোয়াট ডিড ইউ লাইক অ্যাবাউট ইউর সেকেন্ডারি অর হাই স্কুল মোস্ট? আপনার এই যে হাই স্কুলের কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আপনি পছন্দ করতেন? Although I loved I loved every single thing of my school, although I loved every single thing of my school, যদিও আমি আমার স্কুলের সবকিছু পছন্দ করতাম, প্রত্যেকটা জিনিস। I liked most the playground, সবচেয়ে বেশি প্লেগ্রাউন্ডটা পছন্দ করতাম, মানে খেলার মাঠ। It was large, it was large and we used to play cricket there during our off period. আচ্ছা, কি বলেছে? ইট ওয়াজ লার্জ, এটা খুব বড় ছিল। এন্ড উই ইউজ টু প্লে ক্রিকেট দেয়ার, ওখানে আমরা ক্রিকেট খেলতাম ডিউরিং আওয়ার অফ পিরিয়ড। অ্যানাদার থিং আই লাইক মোস্ট, একটা জিনিস আমি খুব বেশি পছন্দ করতাম, এটা কি ছিল? দ্য অ্যানুয়াল স্পোর্টস ইভেন্ট, অ্যানুয়াল স্পোর্টস ইভেন্টস। আমার বার্ষিক যে প্রতিযোগিতা হতো সেটা আমি পছন্দ করতাম। আই পার্টিসিপেটেড বা টুক পার্ট, টেক পার্ট থেকে টুক পার্ট, টেক পার্ট মানে অংশ নেওয়া, টুক পার্ট মানে অংশ নিতাম। আই টুক পার্ট ইন দ্যাট events and also won several prizes. আচ্ছা, I took part in the event, আমি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলাম বা করতাম। also won several prizes, অনেক পুরস্কার জিতেছিলাম। দ্যাটস ইট, এটা আনসার শেষ। টেল মি অ্যাবাউট এনিথিং ইউ ডিডন্ট লাইক এট ইউর স্কুল। আপনার স্কুলের এমন কোন জিনিস নিয়ে বলেন যেটা আপনি পছন্দ করতেন না। um কোন জিনিসটা জানি পছন্দ করতাম না, এটা তো আমার মনে নাই। One thing I did not like was the classroom size. The classrooms were too small. The
classrooms were too small then, তখন the classrooms were too small then. আচ্ছা, আর কি? Besides, I did not like the morning assembly. Morning assembly, where we had to stand on the field for long time. I did not like the morning assembly. আমরা মর্নিং যে একটা অ্যাসেম্বলি করতাম না, দাঁড়িয়ে থাকতাম লং টাইম, where we had to stand on the field for long time. এটা আমার পছন্দ ছিল না। আর কিছু? আর কিছু বলার দরকার নেই, জাস্ট এই দুটোই আমার খারাপ লাগতো। ক্লাসরুমটা একটু ছোট ছিল, এটা সত্য। আমি বানিয়ে, এটা আবার বানিয়ে বলতেছি না, এটা আবার সত্য। মর্নিং এর অ্যাসেম্বলি আমার খুব একটা ভালো লাগতো না। আচ্ছা, এই দুটো দিলে হবে আপাতত, আর লাগার দরকার নাই। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ইউর স্কুল কুড বি ইমপ্রুভড? আপনার হাই স্কুলটা কিভাবে উন্নতি করা যাইতে পারতো, মানে জাস্ট সাজেশন চাচ্ছে যে কোন জিনিসটা অ্যাড করা যাইতে পারতো বা কোন জিনিসটা উন্নয়ন করা যাইতে পারতো। When I was a student there, যখন আমি এখানে স্টুডেন্ট ছিলাম, the color of the school wall was not mm, up to the mark. It faded away. It faded. Faded মানে কি? একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আপ টু দ্য মার্ক, এখানে আরেকটা দেখেন। আপ টু দ্য মার্ক মানে হচ্ছে গিয়ে সুন্দর, মানে মোটামুটি ঠিক আছে, গ্রহণযোগ্য আর কি। When I was a student there, যখন ওখানে আমি একজন স্টুডেন্ট ছিলাম, the color of the wall, স্কুল ওয়ালের যে কালারটা ছিল, was not up to the mark. Up to the mark মানে যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। It faded. Okay. The gate was also small to allow communication, the movement for a large number of students. আচ্ছা, the gate was also small. গেটটা একটু ছোট ছিল, to allow movements for a large number of students. অনেক স্টুডেন্টের জন্য এই যে গেটটা যেটা ছিল যাতায়াতের জন্য, এটা যথেষ্ট পরিমাণ ছিল না, এটা ছোট ছিল। আর কিছু? Also, there could be a school canteen, as we had to go outside to bring food during tiffin period. আচ্ছা, অলসো দেয়ার কুড বি এ স্কুল ক্যান্টিন, এখানে একটা স্কুল ক্যান্টিন থাকতে পারতো, এজ উই হ্যাড টু গো আউটসাইড, আমাদেরকে বাইরে যেতে হতো, টু ব্রিং ফুড ডিউরিং টিফিন পিরিয়ড। টিফিন পিরিয়ডে বাইরে থেকে আমাদেরকে খাবার আনতে হতো, সুতরাং যদি একটা ক্যান্টিন থাকতো তাহলে ভালো হতো। হুইচ টিচার ডু ইউ রিমেম্বার মোস্ট অফ ইউর হাই অথবা সেকেন্ডারি স্কুল? আপনার হাই স্কুলের কোন টিচারটাকে সবচেয়ে বেশি আপনার মনে পড়ে? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে, আই স্টিল রিমেম্বার all of my high school teachers. Among them, Mr. Azizul Haq, who was our biology teacher, and Mr. Ubaidul Haq, our science teacher, was highly popular.
ওয়াজ হবে না, এখানে ওয়ার হবে, কারণ যে দুজনের টিচার নাম বলেছি। আচ্ছা, frankly speaking I still remember all of my high school teachers. however এখানে however কথাটা ইউজ করতে পারি। however মানে কিন্তু বা যাই হোক, however কথাটা মানে ওয়ার্ডটা মাঝে মধ্যে ইউজ করলে সুন্দর লাগে। among them তাদের মধ্যে থেকে মিস্টার আজিজুল হক, আজিজুল হক নামে একজন স্যার ছিলেন আসলে, এখনো স্যারের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, হু ওয়াজ আওয়ার বায়োলজি টিচার এন্ড মিস্টার উবায়দুল হক আওয়ার সায়েন্স টিচার ওয়ার হাইলি পপুলার, তারা দুজন খুব পপুলার ছিল। they loved me much and their style also unique. আচ্ছা, they loved me much, তারা খুব বেশি আমাকে লাভ করতো, and their teaching style were also ইউনিক, স্টাইলটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে, তাদের পড়ার স্টাইলটা একটা ইউনিক ছিল, একটু ডিফারেন্ট ছিল, ভালো ছিল। সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার স্কুল নিয়ে পাঁচটা প্রশ্নের আনসার। গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক, এটা কেমব্রিজের একটা বইতে দেখেছিলাম। সো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।